굉장히 어렵죠. 그쵸. 거기다 이제 공수교대 됐을 거기다 이제 공수교대 됐을 저처럼 몸을 잘 쓰는 건지 모든 건지 궁금해하시는 분들한테 진짜 예고 추천드립니다. 이 앱에서 가입과 보험에 정보를 전해주세요. 이렇게 75점 이상이 나오면 잘 쓴 거라. 저는 다른 보험은 다 좋고 이렇게 운전자 보험만 조정해야 한다고 나왔는데 AI가 조정 이상이 나오면 잘 쓴 거라. 저는 다른 보험은 다 좋고 이렇게 운전자 보험만 조정해야 한다고 AI가 조정이 나오면 나오는 경우가 있습니다. 이렇게 두 번 나온다면 메아리처럼 들리기 때문에 시청자분도 있는지 몇 가지 체크할 것입니다. 씬을 열겠습니다. 첫 번째 체크해 볼 것은 다른 씬의 위젯 소리가 살아있는 것입니다. 씬을 여러 개 만들어 사용할 때 브라우저 위젯을 통해서
도네이션 알림을 만들게 됩니다. 이때 다른 씬의 후원 위젯과 현재 씬의 후원 위젯이 따로 만들어져 있다면 다른 씬의 위젯이 죽지 않고 살아있어서 소리가 나올 수 있습니다. 이런 경우 브라우저 위젯 속성에 들어가서 소스가 보이지 않는 경우 종료를 체크하면 다른 씬으로 바뀔 때 브라우저 위젯이 종료되어 소리가 나지 않게 됩니다. 두 번째 체크해 볼 것은 모니터링 소리입니다. 도네이션 소리를 듣기 위해 모니터링 소리를 따로 켜놓는 경우가 있습니다. 이때 오디오 모니터링에 모니터링만을 설정해 놓더라도 출력에 같이 들어가는 경우가 있으니 모니터링을 꺼보시고 확인해 보시면 좋겠네요. 세 번째 체크해 볼 것은 스피커에서 나오는 소리가 마이크로 다시 들어가는 경우입니다. 스피커에서 나오는 소리를 들으면서 방송하실 경우 마이크를 통해 소리가 다시 들어가서 이중으로 들릴 수 있습니다. 이럴 경우 스피커보다는 이어폰을 통해 소리를 들으시거나 다이나믹 마이크 같은 단일 지향성 마이크를 사용한다면 스피커 쪽에서 나오는 소리를 수음하지 못하게 되겠지만 이건 바꾸기 힘들겠죠? 그냥 이어폰을 사용하시는 걸 추천합니다. 이 외에도 똑같은 위젯을 2개 만들었을 수도 있으니 확인해 보시는 게 좋겠네요. 이런 경우 외에도 다양한 문제로 소리가 여러 번 날 수 있습니다. 하지만 대부분의 문제는 이 정도로 해결 가능할 것 같네요. OBS로 방송하다 보면 도네 소리 또는 실행시킨 프로그램의 소리가 2번 나오는 경우가 있습니다. 이렇게 2번 나온다면 메아리처럼 들리기 때문에 시청자분들이
안녕하세요. 카메라 설명해주는 남자 김현수입니다. 이번 영상에서는 카메라의 기기는 저중 경우는 보여주지 말고 안 멋있으니까. 근데 그냥 이 설정 열고 닫고에 뭐 따라 다르게. This is the easiest camera to use for live streams, and the quality looks exceptional. But there are some things in this video, so let's get started. First things first, we gotta talk about power supply. When this camera is plugged in to do live streaming, it will slowly charge from the computer, but it will drain the battery slightly more than the speed at which it's charging. And for that reason, for longer duration streams or video calls, constant power is the way to go. This is Sony's constant power false battery, and for longer streams or longer video conferences, I recommend using this. I'll link it down below because the last thing you want to have happen is for your camera to die midstream. Next, we're going to jump into the menu system, and we're going to go to tab 5. Over here on page 1 at the very bottom, power setting option, scroll down to over here on page 1 at the very bottom, power setting option, scroll down to auto power off temperature, set that to high, accept the warning message. Trust me, it makes it sound really bad that your camera's gonna break. It's gonna be fine. Accept that. What this is doing is at a certain point, your camera, when it heats up, it'll automatically shut down. It's obviously a bad thing if you're midstream, so we set this to high to extend the amount of time that that can happen. This camera does very well with this category. Your camera's not gonna break, it's gonna be fine, and you're gonna get a long amount that you can put this thing through before you have any issues. Next, using the button on top of the camera, make sure that we cycle over to video mode. It's gonna cycle from photo to video to S&Q. Make sure that we're in video mode. And once we're in video mode, back in the menu system, we're gonna tab over here on tab 2. And for shoot mode, tab 2, page 1, shoot mode, we're gonna bring this to intelligent auto. This isn't my favorite setting for the majority of things that I do with this camera, but for live streaming, I've seen this to be the most consistent and I think it looks great. And right below our shoot mode is gonna be this USB streaming. Once we click, and I think for the majority, bring this to 2. And for shoot mode, tab 2, page 1, shoot mode, we're gonna bring this to intelligent auto. This isn't my favorite setting for the majority of things that I do with this camera, but for this isn't my favorite system, and we're gonna get this menu. And that's essentially just saying connect a USB cable. So you'll have your USB cable plugged in menu. And that's essentially just saying connect a USB cable. So you'll have your USB cable plugged into your computer, and you're gonna bring that USB-C on the alternate end and plug that into the camera. And now the camera is connected to your computer and set up to be a webcam. And I'm gonna show you exactly what that looks like in Zoom in just 1 second. Do you like win-win situations? I do. I have a ton of ZV-E10 videos on this channel with more planned. So if you'd like to see more videos just like this one, make sure you tap the subscribe button down below. The win for you, I'm gonna keep delivering the best videos that I possibly can. And the win for me, it shows me that these videos are landing with you and you want me to keep them coming. Anyways, on to the next step. I'm gonna show you this last step in Zoom, but it's gonna be similar for any live streaming soft camera or video conferencing software. Check it out. I'm just gonna go into the video settings and choose the camera. So it's gonna default to the webcam on the laptop in this instance, and then you can see the ZV-E10. When we click that, the ZV-E10 is going to take over, and you're gonna see yourself with an instant upgrade to what the webcam was from the laptop coming out of the ZV-E10. Ridiculously crispy, and we have the added benefit of being able to move the camera around on a tripod and change our angle. I would recommend getting a longer USB-C cable. That way, again, you have that flexibility to move the tripod around and play with your angle. But this camera isn't only great at live streaming, it's also an incredibly capable video camera.
The Sony ZV-E10 is one of the best cameras that you can use as a webcam. There are, I'll be showing some of the best except computer. Sponsored, especially when this is our go-to platform for live streaming with an and seamlessly Media. Now I would encourage your menu and then go to the star icon on the far right. This is the mic here with 12, and then go to USB streaming and then select the middle button right into webcam, that location. Now you've added the option to the USB. Once you've actually changed the overheating sense to actually go, the next thing you're gonna do is plug in the Sony ZV-E10 into your computer or laptop using the USB cable that it either came with, or maybe you have an extra software on your computer or laptop. I'll also post links down in the description below. It either came with, or maybe you have an extra one lying around. We'll also post links down in the description below. Now I would encourage you to open up a software on your computer or laptop, whether it be Zoom or maybe QuickTime, any software that would require you to select a webcam. So in this case, we'll use Zoom. Once the camera has able to out of your the mode, you whatever, because and things say webcam, and I would.
This is the easiest camera to use for live streams, and the quality looks exceptional. But there are some things. The Sony ZV-E10 is a great camera for live streaming, and for a lot of people, they'll have bought this camera exactly for that. And what's great about live streaming with this camera is that the functionality is This is my live streaming setup, and at the heart of it is the Sony ZV-1 camera that I'm using as a webcam. Now the Sony ZV-1 has been great as a webcam, but it hasn't always been that great. It actually took a lot of work to get this thing functioning the way that I wanted it for my stream. So today I thought I'd show you a few different setups that you can use with your ZV-1, walk you through the pros and cons, and of course we can figure out which one is best for you. Now first things first, you want to make sure you're on the latest firmware. Right now it's 2.01. Sony actually realized that this is such a great camera for live streaming that they added some additional streaming features within this firmware. So make sure you're on at least 2.01. I will link down to the firmware updater in the description below. So let's walk through the process of getting this camera set up for the first time. The first thing we want to do is turn on the camera, and we're going to set the camera to auto. So just tap mode at the top and make sure you're set to an auto mode. Next we're going to navigate to the menu, go over to movie settings on page 2. And we're gonna go to subpage 4 out of 9, and you should see at the bottom here it says USB streaming mode. If it doesn't say USB streaming mode, that means you're not yet on software version 2, so make sure you've updated your device before trying this. Then it's gonna tell us to plug in the USB cable, so go ahead and plug in your USB. Something to note is that you're gonna have to toggle this on every single time you go to stream. So I have mine set up on my desk, and basically every time I wanna stream, I have to turn on the camera, unplug the USB cable, navigate to the streaming option, click it, plug the cable back in, and we're good to go. Unfortunately, it doesn't remember those settings, so I'm hoping that's something that they patch in a later firmware option. Now this is the part of the setup where things get a little bit interesting, and that's when we start talking about the powering options for the ZV-1. It's not as simple as you may think. Now the first option, of course, is the included battery, and because we're not recording on the device, we're simply streaming the output, you can actually get some decent time out of the camera. I was able to get about 90 minutes before the camera would die. But of course, I want to play video games. 90 minutes is not nearly enough time. I want to play all night long. So I needed something that was a little bit better than the battery inside. The next step was to toggle on the USB power mode. Now, not only is video data being transferred over the USB cable, it's also sending power back to your camera, which replenishes the battery slowly over time. To do this, we're going to go into settings and setup, which is the briefcase over here. And we'll go to page 3 out of 6 and set this USB connection to mass storage. And we want to set the USB power supply to on. Now you would think that that would be indefinite power. I mean, it's constantly replenishing the battery. You can see the power icon right beside the battery indicator on the screen, but it's actually not. You can actually only get about 3 hours with that option before the battery becomes depleted again. So if you're using this for work, or maybe you're a student, you need a full day, or in my case, you're playing video games and you need more than 3 hours, I probably shouldn't, but in some cases I do, that's just not gonna be a good enough option. And that brings me into my next option, which was using a external USB power bank. This is great because you can actually use the camera for 10, 12 hours at a time. It's pretty reliable. The challenge is you're using your USB port now. So now you have to figure out another way to get the signal into your computer. In that case, you basically have to use the HDMI output, which means now you need a device like an ATEM Mini or a Elgato camera capture, one of these devices that are gonna run you $300 or $400. It's just not the most convenient option for a number of reasons. It's also the most cumbersome. You can't really move it around. It's super inconvenient. It's not gonna work. So that brings me to my final power option, which has completely fixed my problem and has allowed me to stream for more than 3 hours using the USB port. This is absolutely the best option. It's also really inexpensive, and I think that you should go for it right away if this is something that you're considering. But this here is a dummy battery, and the other end of this is a USB. So basically, this dummy battery tricks your camera into thinking that there's a battery plugged in, and it supplies it with constant power. Now hold on, let's pause right there for one quick second. Make sure that whichever dummy battery you get, that it only outputs 5 volts. This is really, really important if you don't want to fry your camera. So make sure that it only outputs 5 volts. I will link this one here. I've been using this for
3 weeks now. I'll link it down below so you guys have access to that. There's also a couple other ones that are very similar. I'm only gonna link this one so you know this is the one that I've used and that it actually does work, but also I'm not responsible if something happens and your camera dies. So now it's pretty awesome. I can basically plug both USB cables into my computer, one for power and one for the video signal. Now there is a catch to using the dummy battery, and that's that you can no longer close your battery door. The 1/4-20 thread on the bottom of this camera actually blocks that battery door, so you can't open the door and use that tripod mount at the same time. So there is a fix for this. It's actually really simple and quite easy, and clearly a lot of people have had the same problem because there are a number of third-party base plates that you can get. This one is from a company called UU Rig, and it's number R054. Basically, you just thread this onto the bottom, and then it allows you to open up the battery door while it's threaded to the bottom. And it also has some additional cheese plates on the bottom side there, so you can thread your tripod into any one of these. It gives you a few more mounting options, and then you can just leave your battery door open with the dummy battery hanging out. Of course, I will link to everything down below, but the dummy battery, I believe, was about $25, and the base plate was also about $25. I think my order was like $53 or something for the two of these things. So it's a pretty inexpensive, simple fix to be able to record for as long as you'd like. You know, I've done some 4 or 5 hour streams now. No issue with the camera overheating or turning off or anything like that. So I definitely recommend this setup. And if you guys want to see my streaming setup, I would absolutely love to show you guys that. I've had so much fun setting that up over the last few weeks, figuring out how to use all this equipment in a live streaming setup. It's been really cool and a lot of fun, so I'd love to share that with you guys. If you guys are interested in that type of content, make sure to like the comment that I've pinned down below. That's how I'll know to go ahead and start making videos like that. Also, if you guys want to see my video on the ZV-1's internal audio versus a Rode VideoMic Pro Plus, comparing the two different sound options, check out this video right here. I go over all of the details, testing range, testing the audio quality, testing the handling noise, all that stuff. I hope this was helpful, and we'll see you guys in the next one.
소비의 보탬이 되는 행운 가득한 쇼핑 되시길. 대한민국 쇼핑의 기쁨. 롯데가 올린 로키데이. 폰트는 단순히 글자의 디자인이 아닙니다. 털실, 풍선, 얼음 같은 오브제로 폰트를 만들면 메시지를 넘어 질감, 감정까지 표현할 수 있으니까요. 저는 다양한 오브제로 폰트를 제작하는 유니크 폰트 디자이너입니다. 윤디자인 그룹 LG 그램. 이번 프로젝트는 LG 그램에서 사용하는 폰트를 디자인하는 것. 출시 10년 차를 맞은 새로운 그램과의 첫 만남. 와우. 10.9mm의 두께가 990g의 무게. 당연하게도 무드보드에 가장 먼저 적힌 단어는 라이트 앤 슬림. 그램의 본질을 담아내는 폰트라면 그램의 아름다운 선을 활용해서 폰트를 제작해볼까? 슬림한 옆면을 활용해 L을 만들고 M은 이렇게 만들면 될 것 같은데 G는 곡선이 많아 고민이네. 그램의 다양한 선을 활용하니 곡선도 표현이 가능하구나. 이렇게 가볍다고? 슬림하면서도 단단한 그램의 특징이 잘 전달될 수 있도록 선의 밀도를 조금 더 조정하고 다양한 컬러 배경에서도 폰트가 명확하게 보이는지 체크해두자. 그렇게 그램의 선으로 탄생한 폰트는 세상과 만날 준비를 마쳤고 가장 슬림하면서 가벼운 그램에 어울리는 LG 그램 초슬림 폰트로 완성되다. 하나의 선에 담다. LG 그램. 비록 사랑은 아니라도 언젠간 한 번쯤은 더
너에게 다가갔을까 떠날 수도 없는 이젠 너를 뒤에 두고 걸어도 보이는 것은 네 모습뿐인걸 언젠가 네가 했던 아픈 말 서로를 만나지 않았다면 덜 힘들었을까 너는 울고 있다 참고 있다 고개를 든다 아프게 울고
상처로 가득했지만 우리 사랑했던 기억 너를 미워했던 순간도 지울 수 없어 다시 너를 볼 수도 없는데 넌 너무나 잘 지낼 텐데 아픔만 준난 까맣게 잊고 살아갈 텐데 너를 아끼는 누군가가 곁에 있을 텐데 내가 이러면 안 되는데 잘 있어요 나의 사랑아 이제 다시 아프지 마요 이미 지난 우리 얘기는 잊어요 우리가 사랑했던 기억 너를 미워했던 순간도 모두 가져가 다시 너를 기억할 수 다시 너를 기억할 수 없게 전개의 태양이 뜨면 눈물도 마를까 전개의 바람이 지나고 오케이. 오케이. 오케이.
성령과 성부와 성자의 이름으로 터져라! 여기 홀덤 1대1 매치를 하고 있는 사람들이 있습니다. 한 남성이 홀덤 게임을 하며 상대방을 조롱하고 있습니다. 게임에서 이길 때마다 온갖 티뱅이 다 나오는군요. Good check, Bill. Good check. 더욱 화가 나는 건 온갖 티뱅잉을 다 당하면서 모든 돈을 잃었다는 점입니다. 오늘 또 한 명 홀덤을 그만두는 친구가 생겼습니다. 성령과 오늘 리벤지전 하러 간다. 잘 다녀와. 뭐지? Phil could easily 4-bet shove here. Maybe he peels one off. As we've said, whatever Phil does is the correct move. 야, 저걸 콜을 한다고? Phil does make the call with the King-9 suited. Ooh, here's the 6 deuce 10 flush draw here for Ivy versus the aces of Heath, who does not have the ace of clubs. Just the sizing is probably what he's trying to consider. Phil with 1.25. While Ivy is in the tank here. He's all in. Here we go. Here we go. Call. There we go. All in. Phil Ivy at risk. This could be Phil Ivy's final hand at his final table to win his 11th bracelet. And Ben Heath is trying to send him to the real club on the turn, and it is over. What an unbelievable turn card here. Phil could easily. 야, 이걸 콜을 한다고? Drynan. 일전에 보내드렸던 샘플은 Drynan in the big blind now. And that looks like more than calling chips. There's a re-raise. Cats re-raises to 2 million. That's a 4-bet. Save your money, kid. You can't win every pot. 44-year-old with some friendly advice to the recently turned 25-year-old Drynan. All in. Call. Yeah. There's the flop. 2 hearts. Hearts. Hey, I got a free roll. 4% chance. You can breathe now. You can breathe. You can't. If I lose like this, whatever. Yeah, no. No, you don't. Third card now. Kings. Oh my God. It's another heart. This is getting serious for Drynan. It might. Of course it might. And now the river card. No! I'm so sorry. Drynan flushed out of this tournament. Drynan in the big blind now. And that looks like more than calling chips. There's a re-raise. Cats re-raises to 2 million. That's a 4-bet. Save your money, kid. You can't win every pot. 44-year-old with some friendly advice to the recently turned 25-year-old Drynan. All in. Call. Yeah. There's the flop. 2 hearts. Hearts. Hey, I got a free roll. 4% chance. You can breathe now. You can breathe. You can't. If I lose like this, whatever. Yeah, no. No, you don't. Third card now. Kings. Oh my God. It's another heart. This is getting serious for Drynan. 일전에 보내드렸던 샘플은 보이저였고 이건 저희 스테디셀러 라이카입니다. 잠깐.
원래를 어디 거 썼길래 탁두고 이래. 라이카 맞아? 다녀오세요. 내가 좀 이래. 괜찮습니다, 사모님. 제가 하겠습니다.
윈터 솔저의 엄청난 강성과 파워로 인간이 할 수 없는 일까지 가능하게 만듭니다. 이렇게 영화 속에는 슈퍼 파워를 가진 인공 신체가 등장하는데요. 과연 현실에서도 이런 기술이 가능할까요? 오늘은 영화와 현실 속 인공 신체를 비교해 봅니다. 현실 세계에서 의수와 의족 개발이 본격적으로 시작된 계기는 수많은 부상자가 발생한 대규모 전쟁 때문이었습니다. 다리와 팔이 절단된 병사들의 재활과 일상생활 복귀를 위해서 다양한 방식의 인공신체가 개발되기 시작했는데요. 초기에는 특별한 기능보다는 신체 모양을 대체하는 이런 의수가 대표적인 방식이었습니다. 그러다가 1년에 기능성을 추가한 다양한 의수들이 개발되기 시작했고 모양과 기능을 결합한 의수들이 만들어지기 시작했는데요. 이렇게 로봇 기술과 첨단 센서까지 결합된 인공신체를 통칭해서 바이오닉이라 부릅니다. 현실 세계의 바이오닉 암은 강력한 파워보다는 일상생활에 초점을 맞추고 있습니다. 우리가 아무렇지도 않게 하고 있는 아주 사소하고 일상적인 행동들이 손과 팔에 장애가 있는 사람들에게는 큰 도전이 될 수도 있기 때문이죠. 이렇게 과일을 자르거나 병뚜껑을 열고 머리를 빗고 화장을 하는 모든 일상적인 영역에서 별다른 조작 없이도 최대한 실제 손과 비슷하게 행동할 수 있는 것이 현재 바이오닉 암의 최대 관심사라 할 수 있습니다. 10여 년 전부터 여러 첨단 기술들을 접목한 바이오닉들이 개발되기 시작하면서 이제는 바이오닉 전문 기업들만 10여 개를 넘어가고 있는데요. 하지만 여전히 이런 의수는 사용자 개개인의 신체와 특성에 맞게 별도 제작되기 때문에 그 비용이 만만치 않을 뿐만 아니라 제작하는데 너무 오랜 시간이 걸리기도 합니다. 태어날 때부터 한쪽 손이 없었던 이 아이는 바이오닉 암을 제작하고 대기하는 시간이 2년 가까이 걸린다는 답변을 들었다고 하는데요. 2년 사이 신체가 더 성장할 걸 감안하면 성인이 될 때까지는 제때 의수를 사용하기 어렵다고 판단한 아버지가 이렇게 3D 프린터를 사용해서 직접 의수를 제작하기도 했습니다. 기술의 발달과 더불어서 바이오닉 암도 다양한 방면으로 개발이 진행되고 있습니다. 교통사고로 한쪽 팔을 잃게 된 뮤지션을 위해서 이렇게 드럼 연주에 특화된 팔이 개발되기도 하고요. 배우이자 인플루언서로 활동 중인 엔젤 주프리아처럼 자신만의 개성을 듬뿍 담은 커스텀 모델이 만들어지기도 합니다. 상용화 되진 않았지만 기술적으로만 따져본다면 인간의 근육과 힘줄을 모방해서 인간의 힘을 훨씬 능가하는 인공신체를 만드는 것이 가능하다고 합니다. 그렇다면 터미네이터의 팔과도 비슷한 이런 강력한 인공팔이 실제로도 개발되지 않을까요? 사실 이런 강력한 인공팔을 만드는데 정말 중요한 기술은 강한 완력보다는 오히려 이 힘을 조절하는 센서에 있습니다. Listen to me very carefully. 실사용 중인 바이오닉 암으로 하는 가장 어려운 일 중 하나가 유리컵을 들거나 전구를 갈아 끼우는 일입니다. 왜냐하면 자칫 힘을 조절 물체에 접촉했을 때 아주 찰나의 순간에도 그 물체의 무게를 짐작할 수 있고 어느 정도 힘을 들였을 때 이 물체가 부서진다 아니다를 대략적으로 느낄 수 있습니다. 이 모든 것은 피부에서 느껴지는 감각과 근육에서 전해지는 힘이 뇌로 신호를 보내기 때문인데요. 하지만 의수는 이런 신호를 뇌로 보낼 수 없는 것이 가장 큰 문제라 할 수 있습니다. 가볍고 강력한 탄소 섬유와 유압 기술, 또 강력한 모터를 결합해서 실제로 사람의 힘을 훨씬 능가하는 인공신체를 만드는 건 현실적으로 가능한 일입니다. 하지만 이런 손에 감각이 없을 경우에 가벼운 악수만으로도 상대방의 손을 뭉개버릴 수 있겠죠. 사실 이런 의수에 센서를 장착하고 자체적인 프로세서를 통해서 어느 정도의 힘 조절은 가능합니다. 현재 사용되고 있는 바이오닉 암들이 이런 방식의 센서를 사용하고 있기도 하고요. 하지만 이런 방식은 한계가 분명하기 때문에 이를 극복하기 위한 다양한 연구들이 진행되고 있습니다. 가장 보편화된 방식은 의수에서 느끼는 신호를 전기 신호로 바꿔서 사용자의 팔로 전달하는 방식입니다. 지금 보시는 장면은 무선으로 연결된 의수에 압력을 가했을 때 사용자가 이를 느끼는 과정을 실제로 실험하는 모습인데요. 이 사용자는 팔을 절단하는 수술을 받을 당시에 이런 바이오닉 암을 위한 별도의 시술을 병행했었습니다. 절단하는 팔의 각 손가락의 신경을 최대한 살려서 절단되지 않는 부위에 이식을 했고요. 각 손가락의 신경을 이식한 지점에 저주파로 신호를 전달할 수 있는 센서도 장착된 상태입니다.
이런 기술을 통해서 의수지만 접촉하고 만지는 것을 어느 정도 느낄 수 있게 됐고요. 그런 감각을 통해서 훨씬 세밀하고 자연스럽게 만지고 잡는 동작이 가능하게 되었습니다. 하지만 이 사례는 어디까지나 절단되는 팔의 신경을 최대한 살렸을 때 가능한 기술이기 때문에 선천적인 장애나 갑작스러운 사고로 신경을 살리지 못했을 경우에는